Hello, everybody! Всем привет! Александр Майоров, Школа Английского Языка Пушкина. Продолжаем читать книгу Грэма Hancock «Следы богов». За эту книгу он подвергается жесткой критике, она расходится с официальной теорией Египта. Так, мы движемся по потайным коридорам Великой пирамиды, и мы движемся по волнам изучения английского, повторяя за диктором, слушая хороший британский вариант английского. Let's get started. Поехали. Such a possibility cannot be ruled out. Nevertheless, a review of the historical record indicates little in its favor. Such a possibility cannot be ruled out. Nevertheless, a review of historical record indicates little in its favor. Итак, теория проникновения не должна быть списана со счетов. Тем не менее, если мы просматриваем исторические записи, то по этому поводу ничего не находим. For example, the upper end of the well shaft was entered off the Grand Gallery by the Oxford astronomer John Greaves in 1638. For example, the upper end of the well shaft was entered off the Grand Gallery by the Oxford astronomer John Greaves in 1635. Ну, например, верхний конец этого коридора, этой шахты, который входил в Великую галерею, был проникнут астрономом из Оксфорда Джоном Гривсом в 1638. He managed to descend to a depth of about 60 feet. He managed to descend to a depth of about 60 feet. Он по этой шахте спустился примерно вниз на расстояние 60 футов. In 1765, another Briton, Nathaniel Davison, penetrated to a depth of about 150 feet. In 1765, another Briton, Nathaniel Davison, penetrated to a depth of about 150 feet. В 1765-м еще один британец, Nathaniel Davison, проник на глубину 150 футов вниз по этому коридору. But found his way blocked by an impenetrable mass of sand and stones. But found his way blocked by impenetrable mass of sand and stones. Но в конце шахты нашел проход, закрытый для проникновения огромным количеством песка и камней. Later, in the 1830s, Captain G.B. Caviglia, an Italian adventurer, reached the same depth and Later, in the 1830s, Captain G.B. Caviglia, an Italian adventurer, reached the same depth and encountered the same obstacle. Позже, в 1830-х, капитан Гавильджерля, итальянский предприниматель, достиг этой же самой глубины и наткнулся на те же самые препятствия. More enterprising than his predecessors, he hired Arab workers to start excavating the rubble. More enterprising than his predecessors, he hired Arab workers to start excavating the rubble. Но у него было больше желания, чем его предшественников, проникнуть в сердце пирамиды, и поэтому он нанял арабских рабочих и начал копать, прокапывать. The hope that there might be something of interest beneath it. Okay, in the hope that there might be something of interest beneath it. Начал прокапываться через эту массу песка и камней с расчетом, что что-нибудь найдет. Several days of digging in claustrophobic conditions followed before the connection with the descending corridor was discovered. Several days of digging in claustrophobic conditions followed before
the connection with the descending corridor was discovered. Так они копали и копали эту шахту в клаустрофобических условиях клаустрофобии, прежде чем было найдено соединение этого коридора, этого колодца с опускающимся коридором. Is it likely that such a cramped, blocked-up shaft could have been a viable conduit for the treasures of Khufu? Is it likely that such a cramped, blocked-up shaft could have been a viable conduit for the treasure of Khufu? И можно ли предположить, что такой заблокированный, очень узкий коридор, очень узкая шахта была бы возможна для выноса через нее сокровищ фараона Куфу? Supposedly the greatest pharaoh of the magnificent Fourth Dynasty. Supposedly the greatest pharaoh of the magnificent Fourth Dynasty. Не будем забывать, что Куфу — это один из величайших фараонов Великой Четвертой династии. Okay? Even if it hadn't been choked with debris and sealed at the lower end, it could not have been used to bring out more than a tiny fraction of the treasures of a typical royal tomb. Even if it hadn't been choked with debris and sealed at the lower end, it could not have been used to bring out more than a tiny fraction of the treasures of a typical royal tomb. И даже если предположить, что эта шахта не была бы заблокирована мусором, а после этого еще и замурована в нижнем конце, трудно предположить, что через эту шахту можно было бы вынести что-нибудь, лишь только маленькую часть сокровищ обычной могилы фараона. This is because the well shaft is only 3 feet in diameter and incorporates several tricky vertical sections. This is because the well shaft is only 3 feet in diameter and incorporates several tricky vertical sections. Итак, этот коридорчик, эта шахта всего лишь 3 фута в диаметре, и более того, в эту шахту входит несколько вертикальных, очень замысловатых коридоров. Well, my friends, I'm afraid that is all for today. Well, don't forget that the main rule of learning English is to do something regularly, to be stable, to be consistent. Не забывайте, пожалуйста, мои дорогие друзья, что главное правило изучения языка — это периодичность. And I encourage you to do something every day. Я воодушевляю вас на то, чтобы вы что-то делали каждый день, хотя бы понемногу. Не забывайте, что в ВКонтакте и в других социальных сетях мы выкладываем специальные 10-минуточки, чтобы облегчить вам жизнь. Okay, and so I'm saying goodbye to you. Thank you so much for being and listening to me. And I hope to see you someday at the School of English in Pushkina. Bye-bye, Alex. Enjoy evening and enjoy your life. See you.